Ngatho cia mwanya ukire mwega mwiriri wa ceceni ya GTN TV ni ngatho ni ndu wa guthii na mbere na gutucarugurira na guthii na mbere na kwirorera ibindi citu ni cireketie kwihanda wega thaa ithatu cia utuku ndagiuka nigetha ngumenyithie uria bururi wa gitinda umuthi ari tariki 6 mweri wa mugwanja mwaka wa 2023 na ni mathaa ma kumenyithia uria bururi wa gitinda tukiani kuria kwe mwena wa SMS ona kana kuria mwena wa Facebook ni nguthi na mbere hutagia ndumiriri o tugithiaga na mbere na mohoro nie Gitaugitonga Wadwiri na tukiambere ati makiria ma ekwiro 20 ya gikundi kirire mukana kia Al-Shabab moragirwo ni maafitha a Biraru o ni kuringana ndumiriri ya maafitha a borithi tharikira iria irahanikire muthenya wa ira kaunti-ini ya Mandera. Gikundi giki kia Al-Shabab nikio kirathite gutharikira maafitha a Biraru ende marakirio hinya na kuringana na ndumiriri iria irekirio ni muthenya wa umuthi ni maafitha a borithi maugite maafitha 8 a ugitiri ni maragurarire hindi ya tharikira ino. Na tugithi na mbere nete kigomano kia urimi wa macani ni kiambiririe umuthi tauni-ini ya Kericho. Kigomano giki kiria kiratongorio ni munini wa mutongoria wa bururi Rigathi Gachagua kirehete hamwe anyitemi atongoria hamwe na arimi matiganite kuma kaunti 18 iria iremaga macani hamwe na maundu maria maramurikwo ni mathina ma urimi uyu wa macani, wendia wa thuguri ya macani na uria arimi magiguneka kumana na urimi uyu. Amwe haria makinyetie guku ni Minister Mithika Linturi wa urimi, Governor wa Kericho Eric Mutai, Governor wa Nandi Stephen Sanga tagate kage na kuringana na munini wa President maundu maria mothe makumurikwo thiini wa kigomano giki ni makorwo magithingatithio. Victor Gathumbi ni aratariria. And says, I alone know the plan. Ni kigomano gia thiku igiri kiria kirehete hamwe anyiti itemi sector-ini ya urimi wa macani kaunti-ini ya Kericho. Kigomano giki kiria kiratongorio ni munini wa mutongoria wa bururi Rigathi wa Gachagua gigatirihwo muthenya wa rucio. For the record, I wish to state that President William Ruto and I have zero vested interest in the tea subsector. And that is why these reforms will succeed, because there will be no conflict of interest. Sisi uhusiano wetu na chai na rais ni ile tu iko kwa kikombe peke yake. Hatuna interest ingine. We only want the farmer to thrive. Let us explore lasting legal, policy, administrative and operational strategies of returning the tea money to where it belongs, to the farmer. Pahali unajua yuko shida useme. Usiposema leo ukimya milele. This is the last conversation we are going to have about this tea. We cannot every year tunaongea nini museme leo. Mutasema? Wale wananyanyasa nyinyi, wale wanaumiza nyinyi, pahali mnajua pesa napotea, it is the time to say today. And I want to assure you, like we did in coffee, ile yote mutasema, tutarekebisha sheria, na rais na mimi na waziri tutafuatilia, it will happen. Oho ni orotete thirikari cia hau kabere akiuga ni ciaremirwo kuhuthira watho uyu guteithiriria urimi wa macani thengia ya watho uyu gukorwo okuo. Lakini baada ya hiyo sheria haijatekelezwa, imelaliwa, si ndio? Because the government that was there was not keen. Sheria iko nzuri, inaweza okoa mkulima, lakini the implementation, some people are still doing things the way they were doing before the enactment of the Tea Act. The President and I and the ministers responsible will ensure 100% compliance with the law, and everybody will have to align. Even as we make the amendments, from Monday we'll enforce the Tea Act that is presently in place. We'll enforce.
Mwena-inĩ wake Minister wa Ũrĩmi Mithika Linturi yaugĩte atĩ thirikari nĩ ĩigĩte mĩtaratara ya gũtigĩrĩra bataraitha nĩ ĩgũkinyĩra arĩmi na bei bacĩrĩre guothe bũrũri-inĩ. Is that the cost of production, because it has been skyrocketing. Government itself is putting specific interventions to address the cost of production so that our farmers are able to get better prices for their tea. But may I request you that they must focus on marketing of our teas in their respective stations. We will be interested as county governments to participate actively in this forum and be able to look at the outcome that will come from this conference, and we as county governments will do our part. Mĩario ĩno ĩnyitetwo mbaru nĩ magavana Stephen Sang wa kaunti ya Nandi, Eric Mutai wa kaunti ya Kericho, gatagatĩ ka angĩ aingĩ arĩa megwĩkinyĩtie kĩgomano-inĩ gĩkĩ. Pili, we are confident ya kwamba mambo ya chai tumekuwa wakulima kutoka I know for 40 years, lakini hatujapata returns kwa hii chai. Tunasomesha watoto kwa shinda kubwa kwa mkopo, na mimi ni mkulima wa chai. Tuongee ukweli. So tuondolee hiyo value chain iwe very small, vile mkulima anaweza onana na mbaya ndio tupate pesa kama kawaida, and you are equal to the task. Naibu wa rais ya kutafuta huyu cartel ambaye anamalizia mkulima jasho lake. Number 2, hizi manufacturing cost ya factory ambaye inamaliza hii pesa yangu yote, at the end of the day naambia hii pesa yako yote imeingia kwa manufacturing cost. Kĩgomano gĩkĩ kĩrĩgĩrĩirwo gũtirihwo mũthenya wa rũciũ, no kĩũria kĩnene kũrĩ arĩmi a macani, hihi nĩrĩ makona umithio wa thithino yao. Handũ-inĩ ha GTN TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Gathũmbĩ. Nĩ ngatho Victor Gathũmbĩ nĩ ũndũ wa riboti ĩyo itũ ya mwanya ĩgĩkũria ũhoro wĩgiĩ macani. Tũgĩthiĩ na mbere atĩ bũrũri wa Kenya nĩguo wa mbere gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika harĩ kũrutithia wĩra watho wĩgiĩ kũgitĩra marĩa matũrigicĩirie, nao nĩ kũringana na minista mũnene bũrũri-inĩ Musalia Mudavadi akĩaria hĩndĩ ya kĩgomano gĩa kũmũrĩka ũgarũrũku wa rĩera nĩkĩo Berlin Climate kĩrĩa kĩratabanĩrio kaunti ya Nairobi. Gũkĩrĩ ũguo, Mudavadi augĩte thĩna wa ũgarũrũku wa rĩera ũkoretwo ũrĩ thĩna mũnene, na ũguo nĩ kũbatara ũnyitani wa gĩkĩro kĩa igũrũ nĩguo gũtwarania hamwe na mathĩna marĩa macũngagĩrĩrio nĩ ũgarũrũku wa rĩera nĩ mabũrũri gũkorwo makĩgũmĩrwo nĩ ng'aragu nene, ona mbura ĩgakorwo ĩkiura gũkĩra gĩthimi na gũcoka kũrehe mwanangĩko mũnene. Despite the challenge, Kenya has made significant strides in the efforts to combat climate change. We are among the first African countries to enact a Climate Change Act of 2016 and also one of the first to enact laws at the subnational level, that is the county governments. We have taken a whole of government approach in the spirit of leaving no one behind and in building synergies to address climate change in scale, including mainstreaming climate change in government programs and projects. Nyayo T-zones was a concept by the then president to create a belt of tea around the forests. Using the tea belt, they protected substantive sections of forest, and at the same time, the country is now earning some dollars from the export of the tea that is picked. And once in a while, if you're flying, you will see some long belts of tea around forests. Now, tea is a tree. Tea is a tree.
So even in the 10 billion that we are looking about, tea can be one of them. Coffee is a tree. Mũtongoria wa bũrũri William Ruto augĩte bũrũri wa Kenya nĩ ũkweheria watho wa no mũhaka ũkorwo na visa kũrĩ arĩa maraikara bũrũri wa Comoros arĩa marĩ na marũa ma gũka gũkũ bũrũri-inĩ gũgakinyeria mũthia-inĩ wa mwaka wa 2023. Arĩtio hĩndĩ ya icera rĩa kĩwĩra bũrũri ũcio hĩndĩ ya ũkũngũĩri wa mĩaka 48 ya wĩyathi wa bũrũri ũcio. Oho augĩte ikinya rĩrĩ nĩ gũteithĩrĩria na njĩra nene ya raia gũkorwo makiuma mabũrũri macio merĩ. Na tũgĩthiĩ na mbere na atĩ kamĩtĩ ya wandĩkani wa arimũ bũrũri-inĩ TSC yugĩte ĩrabatara kĩgĩna kĩa mũigana wa ciringi birioni 134 nĩguo kũhota gũkinyanĩria mũbango wayo wa mĩaka 5, na kũringana na mũrũgamĩrĩri mũnene wa kamĩtĩ ĩno Nancy Macharia augĩte hamwe na ũguo maratanya kwandĩka arutani 111 nĩguo gũteithĩrĩria kũhũrana na ũkunderu wa arutani bũrũri-inĩ. A total of 870 teachers. I'm happy to report that in this financial year, the TSC has been allocated 4.68 billion for the recruitment of the 20,000 intern teachers. And for the successful implementation of this plan over the next 5 years, the Commission will require Your Excellency, and we need your support because our students must learn, they are our children. We require a total of 134 billion to get our schools staffed and to see JSS go through and CBC implemented, Your Excellency. Aya, na tũgĩthiĩ na mbere thĩinĩ wa riboti ĩngĩ nĩ atĩ barabara ya Rodiani gũkũ nĩ kaũntĩ ya Kericho nĩ barabara ĩrĩa kwa ihinda rĩa mĩaka mĩhĩtũku ĩkoretwo ĩgĩcũngĩrĩria ikuũ amwe na angĩ magatigwo na nguraro. Mwandĩki witũ Jemaima wa Gitonga nĩaratarĩria mbica ya ũrĩa gũkoretwo gũkĩhana barabara-inĩ ĩno na kũgeria gũtũteithĩrĩria nĩkĩĩ gĩtũmi gĩa barabara ĩno gũkorwo na mĩtino ta ĩno. Maya marathiĩ na mbere rĩrĩ mĩhang'o ya gũtambũra mĩĩrĩ ya andũ arĩa merĩga gũkuĩra barabara-inĩ ĩno ĩrathiĩ na mbere kũrĩ andũ 52 marakuire kiumia gĩthiru. Thĩinĩ wa riboti ya kiumia gĩkĩ tũramũrĩka bara nene ya Naikuru gũthiĩ Kericho ĩrĩa kwa mĩaka mĩingĩ ĩkoretwo ĩrĩ kĩng'ero kĩa mĩoyo mĩingĩ na gũtiga aingĩ na nguraro na irema cia mwĩrĩ na ngoro nĩ kũũrwo nĩ andũ mendete. Muoroto wa riboti ĩno ya mwanya nĩ kũũhĩgia mũingĩ guothe bũrũri-inĩ bata wa kũrũmĩrĩra mawatho ma barabara, kuona ũgitĩri wa mĩoyo ya andũ nĩ ũigĩrĩrĩki wa mũndũ wothe. Bara ĩno nĩ ya ũraihu wa kilomita 107 na ĩhutĩtie kaunti ya Naikuru na Kericho, na ũguo nĩ ĩkoragwo na ũingĩ wa ngari cia mĩrigo na ũkui wa mũingĩ gũtuĩkania nginya ithũĩro rĩa bũrũri na mabũrũri tũrigainie ma Uganda na Rwanda. Kũrũmĩrĩra ũhũthĩri mũnene wa ngari nditũ bara-inĩ ĩno nĩ ĩkoretwo ĩgĩthondekwo mahinda kwa mahinda, no ona kũrĩ ũguo no gũkoretwo na mĩhĩnga mĩingĩ ĩrĩa kwahoteka nĩyo ĩcũngĩrĩirie mĩtino mĩkĩru icigo-inĩ ngũrani cia bara ĩno ta Chepsir, Chepsion, Kedoa na Rodiani ĩrĩa ĩkuĩte ũritũ mũnene, kuona nĩ gũkuĩte namba nene mũno ya andũ junction-inĩ ĩyo. Kũrĩ mwaka wa 2018 mweri 10 mweri wa gatandatũ mũthĩ wa kiumia rũcinĩ, mũingĩ wa itũra rĩa Chebor nĩ watũngirwo nĩ mũtino ũrĩa wacũngĩrĩirie ikuũ cia andũ 5 kũrũmĩrĩra ngari ĩrĩa marĩ thĩinĩ wayo kũgũthana kĩongo gwa kĩongo na rori. Mũtino ũyũ wahanĩkire mathaa 8:30 cia kĩroko hakuhĩ na junction ya Rodiani. OCPD wa gĩcigo kĩu Joseph Odipo agĩkĩra mũkonde ũhoro ũcio, augire atĩ 5 acio makuire hau gũkũ angĩ 7 makĩguthũkio thibitarĩ-inĩ cia Rodiani na Kericho. Kũrĩ Januari 3 mwaka wa 2019, andũ 6 a bamĩrĩ ĩmwe nĩ mathinĩkanĩire bara-inĩ ĩno hakuhĩ na nduka cia Chepsion, gĩcigo-inĩ kĩrĩa gĩtambũrĩkanĩte ta Black Spot. Kũringana na ndũmĩrĩri ya borithi, amwe ya arĩa makuire marĩ arutwo a cukuru arĩa macokaga kũhingũra tamu ya mbere ya mwaka ũcio. Mweri-inĩ wa gatano mwaka wa 2020, andũ 5 nĩ makuire na angĩ 12 magĩtigwo na nguraro mũtino-inĩ ũrĩa wakuruhanirie ngari 6 na rori.
Uria wari OCPD mwena ucio Musa Kongoli ni ongereire kuga ati mutino ucio wacungireirio ni guthuka kwa bureki cia rori iyo na kuria yaguthire ngari icio ingi. Aria magurarire marigiteiruo thibitari-ini cia Rodiani na cia Kericho. Kuri Disemba 19 mwaka o ucio, andu 4 ni makuire hakuhi na nduka cia Kedoa kuria ngari muthemba wa Toyota Probox iria yathiaga Kericho town yaringanire na ngari muthemba wa Nissan X-Trail iria yathiaga Naikuru. Mweri-ini wa kenda mweri 2 mwaka wa 2021, wiki o imwe thutha wa mutino o ta ucio kuhanika mweri-ini wa kanana mwaka o ucio, andu 3 ni makuire itura-ini ria Jubat Rodiani. Kwirikanaga matereba ma matatu na rori iria ciakuruhanire mageragia kuhikana na ithaa ria kafyu ya thaa 4 utuku iria yaigitwo ni thirikari hindi ya COVID-19. Undu uria muikariri giti wa ene ngari cia matatu mwena wa Rift Valley Steve Muli augite watindikagiriria matereba aingi kuhikana na mathaa niguo gwithema kuheana mahaki kuri maabitha a borithi. Mweri-ini wa 10 mweri 1 mwaka o ucio ni gwakuire andu 5 hau thutha wa rori na ngari muthemba wa saloon kuguthana na rori bara-ini nene ya Rodiani Muhoroni mwena wa Jambo Kenya gicigo-ini kia umbunge gia Kipkelion East kaunti-ini ya Kericho. Andu aria mari ngari-ini nini mathiaga Kisumu igongona-ini ria mathiko no makihuruka mutino-ini ucio guku ndereba wa rori akihonoka gikuo ari na nguraro. Mwaka muthiru wa 2022 mweri 28 wa kanana, andu 5 ni maguraririo uru itura-ini ria Kapkatunga ikikuruhania tanka ya maguta. Kuringana na aria monire mutino ucio ukihanika, rori ino na iria yaumaga mwena wa Naikuru guthie Kericho yateire mwerekera na gukora ngari ingi hamwe na athii a maguru mari mukira wa bara iyo na aria macokire kuhanyukio thibitari-ini ngurani. Maya magithie na mbere itu ria kihanirira gumeire bururi wothe handu waruma thutha wa turera ya bururi wa Rwanda na iria yaumaga Naikuru igithie Uganda guthuka bureki na kugutha ngari cia muingi cia andu kiumbe nduthi iria irari bara-ini iyo na athii a maguru aria mari mukira wa njira tauni-ini ya Rodiani. Ni mutino urari na magigi na kieha kiingi kuona ni uracungiriirie ikuo cia andu 52 aria ni athuri 31, atumia 18 na ciana 2. Nao andu 32 ari hamwe na ndereba wa turera iyo makiamukira urigitani thibitari-ini ngurani cia Naikuru level 5, Rodiani na Kericho. Tucenjie ndurumeni ya riboti ino hanini tumurike riboti ya NTSA ya mitino ya bara guothe bururi-ini na kuria mwaka wa 2021 andu 4,271 mateire mioyo yao mwaka-ini ucio, namba iria yambatirire mwaka muthiru kuona ni kwari na ikuo 4,579. Undu wa kieha ni ati mwaka-ini uyu ni gukuite andu makiria ya 2,124 kahinda-ini ka mieri 6 ihitukite. Hihi ni maundu mariku thirikari ibangite gwika kurumirira kuongerereka kwa mitino na ikuo barabara-ini citu? Minista wa ukui Kipchumba Murkomen icera-ini riake Rodiani Jumamothi rucini haria mutino ucio wahanikire ni ararutire mierekera ngurani iria koya arumirirwo ni guteithiriria kunyihia mitino mingi guothe bururi-ini. Minista uyu ni araugire thirikari ni irabanga guthamia ahuri biashara mikira-ini ya njira na kumatwara kundu kubangitwo niguo gwithema mitino teno kuhanika ringi. Oho ni athingatite matereba a ng'endo ndaya kuhurukaga thutha wa rugendo ruraihu. My ministry, already we are in consultation within the ministry with the NTSA, and we will have to sit down on a multi-agency approach to make sure that we get all the markets along our roads out of the immediate road reserve. And that can only be possible if we partner with the county governments and the national government to provide markets immediately or not very far from the road, so that people who are selling their produce to travelers can get the opportunity. We are ready as a ministry to provide access road. Yeah, we are ready to provide access road for the markets to be moved out and for vehicles that are intended to buying produce or goods along the highway to have entry and exit to those markets. That way we will avoid such catastrophes.
So in the shortest time possible, I don't want to issue any directive out of knee-jerk reaction. Based on the consultations we are going to make, the direction is to remove all, and I say without exception, all the markets from immediate road reserves. Murkomen oho nĩongereire atĩ ministry yake nĩ gũthingatithia gwĩkĩrwo mĩhĩnga ya thibindi na bampu nĩguo kũnyihia ihenya rĩa ngari barabara-inĩ ĩyo. Hamwe na macio nĩ gũthimwo kwa wagĩrĩru wa ngari cia ũkui wa mũingĩ na cia mĩrigo barabara-inĩ. Oho nĩaikĩtie rĩtana kũrĩ NTSA gũtabanagia ithimi cia ũnyui wa njohi gatagatĩ-inĩ ka matereba othe marĩ barabara-inĩ. As a ministry, recently I announced directives related to road safety, which included retesting of drivers. You know that when I announced these measures, there were a few people who wanted to resist. But we will stand firm as a ministry to make sure that all the drivers are tested, retested, and must be found competent. We are going to roll out also testing of motor vehicles inspection, and we want to make sure that we roll out the motor vehicle inspection, and the program is in place. We've already announced that the NTSA will make sure that all motor vehicles flying in our routes are also inspected. Nĩ mwĩhoko witũ atĩ o mũndũ nĩ akũrũmĩrĩra mawatho marĩa maigĩtwo megiĩ ũhũthĩri wa bara citũ guothe bũrũri-inĩ nĩgetha tũgerie kũhonokia mĩoyo itũ na ya arĩa matũrigicĩirie. Handũ-inĩ ha GTN TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Jemaima wa Gĩtonga. Aya nĩ riboti ĩna kĩeha makĩria gũkĩona andũ magĩtuĩkĩte a gũgitĩra mĩoyo yao thĩinĩ wa barabara ĩno, na hakĩrĩ bata wa thirikari okorwo ĩkĩtigĩrĩra atĩ makinya nĩ makĩtacũkio ma gũtigĩrĩra atĩ barabara ĩno ndĩgũcũngĩrĩria ikuũ cia andũ. Na thengiũ mũno mũndũ gwĩtwo Jemaima Gĩtonga nĩ ũndũ wa riboti ĩyo yaku ya mwanya. Na kuma na riboti ĩyo tũkwamba tũgĩikĩrie, tũgũcokeria thutha wa kahinda gatakĩrĩ kũraihu. Ndũgacenjie mĩtambo. What a shitty thing is mine. Na riũa rĩrĩ waruta indo cia ngiri igana kũ? Yeko, ici nĩ cia ngiri igana. Ici indo nĩ cia ngiri igĩrĩ. Atĩ ngiri igĩrĩ? Ĩni. Kũ? Kogora indo kũmũthee. Iko ici nĩ imana supermarket. Supermarket ĩna thogora mũbacĩrĩru hĩndĩ ciothe. Reke ngethiĩ. Ĩni, ndũgetĩkĩre kũgũra indo na thogora wa igũrũ. Tũcere supermarket-inĩ citũ na igwatĩre indo na thogora wa mũhuko wakua. Tũcere honge-inĩ citũ ta Othaya, barabara-inĩ ya gũthiĩ Karĩma, na ho kũrigana na thoko. Hamwe na honge ingĩ nĩ hamwe na Kĩrĩa-inĩ, Kangema, Mũgumo-inĩ, Kĩawara na Kamune. Emmanuel Supermarket, kũiganĩra gwaku nĩkĩo gĩkeno gitũ.
nĩguo kwĩgwatĩra mĩgate, keki, buns na cookies cha Emmanuel's cira ndukwĩrĩire hakuhĩ nawe. Emmanuel's Bakery, mũgate wĩthurĩire. Nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere na gũtũra na ithuĩ kũnyita ũgeni oro rĩngĩ. Na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ mũtongoria wa mũng'ethanĩro Raila Odinga mũthenya wa rũciũ nĩkiĩ no mũhaka mĩrũrũngano yĩgiĩ Sabasaba ĩgathiĩ na mbere. Nĩ mũrũrũngano ũrĩa Odinga akinyĩrĩire atĩ nĩ wa gũtigĩrĩra atĩ thirikari nĩ yagũithia ngarama ya mũtũrĩre na makĩria rĩrĩ bũrũri ũthiĩte na mbere na kũgũmĩrwo nĩ moritũ ma kĩwonjoria. Na Raila Odinga atabania mĩrũrũngano ĩno na mũthenya ũyũ wa Sabasaba wakĩambĩrĩirie mĩaka mĩthiangu, na mwandĩki witũ Victor Gathũmbĩ nĩ akĩharĩirie riboti ya mwanya ĩgiĩ mũthenya ũyũ. Sabasaba nĩ mũthenya thĩinĩ wa history ya Kenya ũrĩa wĩgiritanĩtie na mĩrũrũngano ĩrĩa yambĩkirwo tarĩki 7 mweri-inĩ wa 7 mwaka wa 1990. Mũthenya ũyũ ũririkanagwo rĩrĩa Akenya matongoretio nĩ ateti mũtigaire Kenneth Matiba, mũtigaire Charles Rovia, kũrĩa mũtongoria wa ihinda rĩrĩ wa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga arĩ ũmwe wa timu ĩno. Ateti aya mendaga watho wa section 2A wa gatiba ĩrĩa yarĩ rungu rwa mũtongoria wa ihinda rĩu wa bũrũri Daniel Toroitich arap Moi wĩigĩrĩrwo kabirũ kũrĩa mendekithagia kũgĩa ciama nyingĩ cia ũteti, na mwaka wa 1991 gũgĩtuĩka guo. Muthuri wa Matua Boniface Muthengia nĩ atarĩirie bata wa mũthenya ũyũ, gũkũ akiuga atĩ we nĩ gũkũngũĩra arakũngũĩra njamba ici kwĩrutĩra nĩ ũndũ wa Kenya. History ya Sabasaba rĩrĩa ngũririkana yambĩrĩirie 1990 na kwarĩ o mũndũ ũcio wa kũgerageria na andũ nĩ mahatagĩrĩrio mũno. Tũkĩririkana mũthuri ti Matiba na Arufia Achikuku na ona Raila makĩrĩ okuo na athuri angĩ a bata marĩ okuo matigire bũrũri ũyũ. Nĩ mageririe nĩ ũndũ wa kũrũĩra ũhoro wĩgiĩ multi-party, tondũ hĩndĩ ĩyo kwarĩ kĩama kĩmwe gĩa KANU kĩrĩa gĩtetĩkagĩria mũndũ arie handũ, ũngĩthiĩ kwaria kana gũkararia we nĩ wanyitwo kana nĩ wahatĩkwo ũikio thero rĩngĩ no ũgathirĩtĩrwo yani na njĩra nyingĩ. So gĩkeno gitũ nĩ atĩ rĩu nĩ twĩkoragwo na wĩyathi ũcio na ũhoro wĩgiĩ Sabasaba nĩ tũririkana athuri acio a bata. Mweri wa 7 tarĩki 7 mwaka wa 2023 mũtongoria wa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga yerĩgĩrĩirwo gũtongoria Akenya kĩharo-inĩ gĩa Kamũkũnji gũkũ akĩregana na watho wa kĩgĩna ũrĩa wĩrĩga gwĩkĩrwo kĩrore nĩ mũtongoria wa bũrũri Daktari William Ruto ica ikuhĩ. Hakuna mazungumzo tena na wale watu. Sawa sawa, tarehe 7 yani itakuwa ni Ijumaa ijayo hapa Kamkunji. Tutakutana hapa alafu mtaanza maandamano. Sawa sawa, na Kenya mzima itakuwa ni maandamano, sio? Sawa sawa, vijana mko tayari? Mko tayari? Asante. Muthengia nĩ augĩte angĩkorwo itemi rĩrĩ nĩ rĩa thayũ, thirikari ndĩkahũrane na mwena wa mũng'ethanĩro tondũ thogora wa mũtũrĩre nĩ wambatĩrĩte. Mĩena nĩ ĩrĩ, multi-party ĩrĩ gũka kũrĩ arĩa manyitaga mbaru thirikari ĩrĩa ĩrĩho na kũrĩ matamĩnyitaga mbaru nĩ tondũ mararĩ mũrengo ũrĩa mararĩ. Ũguo kwa ihinda rĩrĩ tũngĩenda to balance, thirikari ĩrore opposition ĩkĩaria maũndũ marĩa ĩraria kana nĩ ĩraria mama, akoti mama nĩ makũhĩngĩca mwananchi wa kawaida rĩ na wekĩrute wĩra wa wega nĩgetha nake mwananchi ahote kũmĩsupport. Oho nĩ augĩte ũndũ atangĩnyita mbaru nĩ ũthũkangia wa indo hĩndĩ ĩrĩa mĩrũrũngano ĩno ĩrathiĩ na mbere. No maandamano ma gũthũkia macio ndingĩunga mũkono
no magwitia haki itu ri yo no njitikire twitie na kihoto. Handu-ini ha GTN TV ritwa riakwa ni Victor Gathumbi. Aya nĩ ngatho mũno nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Ũndũ gwĩtwo Victor Gathumbi nĩ ũndũ wa riboti ĩyo ĩgiĩ mũthenya wa Sabasaba, tondũ kĩrĩ marika maingĩ biũ matakĩũĩ ũhoro wĩgiĩ mũthenya ũyũ wa Sabasaba na kĩhumo kĩaguo. Ĩni na mũthenya no ngũkwĩra no tũkĩambe tũgĩthiĩ na mohoro mangĩ kũrĩa thirikari kũhetũkĩra ministry ya mohoro na ũkinyanĩria nĩ harĩire kũhe mbeũ njĩthĩ morutani ma kũmateithĩrĩria kũruta wĩra nenda-inĩ. O nĩ kũringana na Minister Eliud Waro akiuga nĩ magũthagathaga mbeũ njĩthĩ harĩ mĩeke ya mawĩra hamwe na kũmanyitithania na mawĩra marĩa marutagwo nenda-inĩ. Akiaria arĩ kaunti ya Siaya hĩndĩ ya kũrugũria Jitume Digital Laboratory thukuru-inĩ wa airĩtu wa St Mary's Yala, augĩte tabarĩra ya ministry ĩno nĩ gũtigĩrĩra mathukuru marĩ na mĩtambo ya kambiuta, mĩario ĩrĩa ĩnyitĩtwo mbaru nĩ mũmbunge Elisha Odhiambo na Jim Njoka, County Commissioner wa mwena ũcio. The purpose of this digital laboratory is to empower you by way of digital skills. ICT skills is imperative today in life. In everything that you are going to do, you require ICT skills. And I'm just here as an emissary of His Excellency the President, who has got a very, very, very high level of passion for technology. In the bottom-up economic plan, our policy framework for government, ICT is at the center of it. We are going to launch these digital laboratories in educational institutions. We are also going to connect internet all over the country so that we have reliable, affordable, and stable internet. Ambulance, sir. We're requesting for the parade inspection, sir. Hamwe na ũguo Minister Owalo agĩtũgĩria ikinya rĩa arutwo rĩa kũhĩmbĩria mĩtambo ya kĩrĩu, kũrĩa oho orĩtie mathukuru gũthiĩ na mbere kũnyitĩrĩra tabarĩra ĩno. We are doing all this because ICT is the single critical success factor for this country moving forward. The world is today one global digital economy, and Kenya cannot be left behind. So I want you to take this training seriously, because by way of those ICT skills, it may be your end result in life. The jobs that we have today, most of them are resident in the digital space. And they'll pay very, very, very well. They are already paying extremely well. Mũmbunge wa Game Elisha Odhiambo na mũteti Frederick Oyugi nĩmaikĩtie rĩtana kũrĩ arutwo kũhũthĩra macini ici cia kambiuta, makiuga arĩa megwĩka wega harĩ mĩtambo ya ũkinyanĩria ICT marĩ na mũtũrĩre mũgacĩru. You can do a job and earn some money. Creative skill. It was equally supposed to help you socialize in our society. World, kila kitu sahi inafanywa kwa kompyuta. Hata ile kampuni yenye inatengeneza pesa kuliko kampuni zote duniani inaitwa Apple, na yote ni mambo ya kompyuta. So nauliza watoto wa Kenya nchi nzima, wakati wote mtaletewa hizi kompyuta na serikali, muzitumie vizuri, make sure mmejua kutumia hizi kompyuta, musome, kwa sababu hapa mbele yetu siku zinakuja, biashara kubwa itakuwa ni mambo ya kompyuta. Mwena-inĩ wake County Commissioner Jim Njoka nĩorĩtie arutwo gũkorwo na mĩtugo mĩkindĩrĩku na gwĩthema ũhũthĩri wa njohi o hamwe na ndawa cia kũrebia. For students to do well, they must keep off alcohol and drug abuse, and then work hard and leave the future in the hands of God, and God is going to bless them. Handu-inĩ ha GTN TV rĩtwa rĩakwa nĩ Snyder Chege. The number of white collar jobs which we have traditionally had. Aya nĩ ngatho Snyder Chege nĩ ũndũ wa riboti. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ bamĩrĩ cigana ũna iratigirwo itarĩ na ũikaro thutha wa mwaki kũmunda mwena wa Majengo, kaunti ya Embu. Mwaki ũyũ ũratũthũkire wa ira ũrendekana gũkorwo acũngĩrĩirio nĩ gũtuthũka kwa mũtũngi wa gasi. Mwandĩki witũ wa nja wa Mũtheni nĩ aratarĩria. Gũkirĩte kĩeha
Mwena wa Majengo kaunti-inĩ ya Embu thutha wa famĩlĩ itanyihĩirie 8 gũtigwo itarĩ na ũikaro thutha wa nyũmba ciao kũhobanĩrio nĩ nĩnĩmbĩ cia mwaki ũrĩa ũratuĩka kĩhumo kĩaguo nĩ mũtũngi wa gasi ũrĩa ũrarĩrĩmbũkire nyũmba-inĩ ĩmwe mathaa-inĩ ma mĩaraho mũthenya wa ira. Kũringana na Thaddeus Maragia ũrĩa nĩ ũmwe wa arĩa mahutĩtio nĩ mũtino ũyũ nĩ marahonokirie imwe cia indo ciao ĩndĩ arĩa marokĩte gũteithĩrĩria kũhoria mwaki ũyũ nĩ maretharire na indo kĩhĩri iria irahonoketio. Ihinda-inĩ o rĩu nake Felista Muthoni atigĩtwo agĩtara hathara nene na nĩ thutha wa maratathi make ma gĩthomo kana certificates kũhĩa na gũtuĩka mũhu. Vitu zilitolewa venye zinatolewa, kumbe wengine wananisaidia kuchukua. Wananiambia wananisaidia kubeba kutoka kwa nyumba, kumbe mtu anajisaidia na kuinibia kwenda na yake. Mimi hata nimebaki na kitanda. Sasa kitanda nitalala mattress, mtu ananibia. Gazi zilikuwa 2, kuna mtu nilikuwa nimewekea gazi yake. Yangu ilikuwa imefill hata sioni, hata sina hata gazi moja. Nguo sina, niko hivyo venye niko. Nimekuja tu saa hii after nimesikia kumechomeka, nilikuwa shule. Kukuja nimepata most of the things zimechomeka, kama certificate zangu zimechomeka. Mimi nilikuwa kazini, nikapigiwa simu, nikaambiwa kwamba nyumba inachomeka. Mimi kukuja, nikashindwa sasa ni aje. Juu hata nyumba za kwanza za kwetu hazikuwa zimefikiwa, lakini zimamoto ni vile haiko imefika. Maya magethia na mbere, MCA wa wodi ya Kirimari Ibrahim Swaleh orotete thirikari ya kaunti ĩyo nĩ kĩrĩa ougĩte nĩyo kwaga kwambĩka mũtaratara mũrũmu wa kũhũrana na mogwati ta maya rĩrĩa meyumĩrĩria kaunti-inĩ ĩno. Hamwe na ũguo, Swaleh ougĩte nĩ kĩeha kuona ngari ya kũhoria mwaki ĩraumire kaunti mariganĩtie ya Kirinyaga ĩndĩ ĩgĩkinyĩra korire mwaki ũcinĩte indo ciothe, kũrĩa rĩu atigĩtwo agĩcũrania kũrĩa ngari cia kũhoria mwaki cia kaunti ĩno ya Embu irĩ, kuona mbunge ya kaunti ĩyo nĩ heanĩte kĩmanjĩka gĩa ciringi milioni 4 cia kũramata ngari ici cia kũhoria mwaki. Katika supplementary budget, kwa sababu mimi najua watu wangu ndio wanaathirika zaidi na moto, nilihakikisha tumeweka shilingi milioni 4 kuhakikisha gari za moto zote zilikuwa zimesimama ziweze kufanya kazi. Lakini leo tunaambiwa kwamba gari za moto bado ziko mbaya. Hiyo ni kumaanisha kuna mtu amelala katika kazi. Na kwa sababu governor ama MCA kazi yake sio kutengeneza magari, tunataka governor akija afute ama ofisa watatu. Tunataka kusikia governor amepeleka waziri nyumbani, tunataka governor afute CEO wa administration, na tunataka pia afute director wa disaster management. Kama bunge tumeweza kuwapea pesa, kwa hivyo sisi hakuna sababu yoyote. Wakati wa madaraka tuliona barabara zikioshwa na mazima moto. Lakini leo wakati tuko na msiba hatuwezi pata zimamoto. Na pia tushukuru sana watu wa Kirinyaga kwa sababu tumeweza kuwapigia simu na wakakuja, lakini moto ilikuwa tayari ishaharibu mali. Ikiwa gari itatoka Kirinyaga iweze kufika Embu na iweze kutusaidia, na sisi tuko Embu hatuwezi jisaidia, ni jambo la aibu. Na sisi kama viongozi tunachukua hiyo responsibility, na mimi sitaki nidanganye watu wangu. I'm taking that as a personal responsibility. Ngiribotera GTN TV, kaunti-inĩ ya Embu, Njĩtĩkaga Wanjĩra wa Mũthee. Aya, nĩ ngatho mũno Flora Wambui kana wa Flora Wanja nĩ ũndũ wa riboti ĩyo, na nĩ thengiũ mũno nĩ ũndũ wa mwĩrori wa gũkorwo harĩ hamwe na ithuĩ. Gĩhutie ndũmĩrĩri cigano na gũkũ mwena wa Facebook ndĩrakĩona mũndũ gwĩtwo ngonete mũndũ gwĩtwo Beatrice Wambui, asante sana ndio gũkorwo kĩrĩ mĩtambo-inĩ, na gũkũ nĩ mwena wa Facebook. Gĩhutie cigano na nĩ ũndũ wa mathaa mũndũ ũngĩ gwĩtwo ndakĩona mũndũ gwĩtwo John Fiat kĩrĩ mĩtambo-inĩ, mũndũ gwĩtwo Vicky Tosha akiuga no arakĩrorera, mũndũ gwĩtwo Peter Ishura akiuga riboti horeru mũno thengiũ mũno, mũndũ gwĩtwo Njeri wa Mwangi, mũndũ gwĩtwo Peter Manano akiuga akĩgeithĩrio andũ aingĩ, akĩgeithĩrio mũndũ gwĩtwo Mũrĩithi
John, mundu gwitwo Victor, Mary, Flora, Sadra, Snyder, mundu gwitwo Benson, akauga othe akigeithio na mundu gwitwo Afinda akiuga nake akiri mitambo-ini ni thengio muno, na mundu gwitwo Carol Newton, na ya muthiane iria ngukihutia ni undu wa mathaa mundu gwitwo Kenyan One, na mundu uragita Honorable John Kahuo. Thengio muno ndu akorwo ukiri mitambo-ini, na muthenya wa mothe tukiuma na ripoti ya mwanya ya tukiuma na horo gie Sabasaba iria ni irakiri kana iria ni ya muthenya wa rucio, na tukiuma na ripoti ingi uhoro wigie kuria mwena wa Rodiani. Thengio muno ni ndu wa ndumiriri cianyu iria mwagikorwo mugiikia, na ni ngatho makiria na makire ma mothe kiuma muthenya wa TBT ni uria tumaundu turia andu makirutaga makiri anini riria andu makikuraga, onakorwo ndakigwira handu akirwo, onakorwo mundu akina miaka igana ona, onakorwo wa miaka 30 kana wa miaka igana, o mundu ni akiri gatene gake. Ta mundu gwitwo John agutwiraga riria akiri anini uria magithia gutubira na kwao ku muthenya ta akiriganirwo uria magithia gutubira kwao rui no makiriganirwo athiete makiaura nguo hau ni rui-ini, no matiamenyaga ati nguo ni cioirwo rathi riu riria magitubirira makiuga hindi ni gaikinya gia gukiinuka, riria mambirie gwetha nguo thaa 2 thinyacera, thaa imwe cigikinya thaa 2 omerire na kumira uguo, na uguo niguo John akimenire horo wigie gugithiaga rui. Aya, na riboti iyo ni iragitwithirania mohoro maitu muthenya wa umuthi. Ni ngatho makiria ndu akorwo gitwirorera. Ngũrithirie utuko mwega, Ngai wa mwe kurathime na kwende cemani ha muthenya wa rucio. Ni njitao Gitonga wa Ndwiri.